So wisdom is very important. Amagezi kintu kikulu Even Ben nnyo. Hinn is still studying. Ne Ben Hinn akyasoma. Even I have men that you've not even, some of the men you have not even known. Ninayo n'abasajja bamu b'otamanyi na In America, America is a very strong country. America There are men that we don't even see on TV. Eriyo abasajja They are nga ne still ku TV studying. tobalaba naye nga bakyayimiridde. Be a student. Beera omuyizi. Be fat. Beera mugazi. Be faithful. Beera mwesigu. Be available. Beerawo. Be teachable. Beera ng'osomesebwa. Don't take this Pentecostal pride. Totwalagana amalala g'ekirokole. Simply because you have done a little achievement above those who are in the zone. Olwokubanga olina by'osobodde okukolaakolako okusinga ku bali mu kitundu mw'oli. Mwana onavunula bulungi mukubira engalo ez'amaanyi because akijjayo. Hey, you all have bicycles. Mwenna mulina bugaali. But yours is new. Naye yo mpya. But you all have to do exercise of cycling. Naye mwenna mulina okusota. And the reason that the fact that you are still alive ensonga olw'okuba ng'okyali mulamu is the fact that you still need something. Kyekikakasa nti okyalinayo kye weetaaga. If you are done, bw'obanga owaggwa dda, you'll die. Ojja kufa. Never be satisfied with the property tomatizibwanga ebintu or any fame. oba ettutumu lyonna. God has given me every title on earth. Katonda ampadde buli kitiibwa kyonna ekiri ku nsi. According to me, according to what I am, okusinziira ku kyendi, I would even charge like my colleagues, some of my colleagues do. Nandiri lese kanisa nga bamu Charge. N'alisolozezza. Yeah. Ye. Because I'm a sought after leader. I'm a sought after leader. Ndi mukulembeze Gwe banoonya. I've reached places. Ntuuseeko mu bifo. Kwegamba, but according to what God has for me in store, okusinziira ku ekyo Katonda ky'alina gye ndi, I've not gone anywhere. siina we naatuuse. I'm still searching. Nkyanoonya. That pride because you have dressed better than your neighbor. Agamalala kubanga oyambadde okusinga akuliraanye. Please. Bambi. And that has been the indigenous Pentecostal disease. Ekyo kye kibadde ekirwadde ky'abalokole bali abaatandika abedda. No. Ffe abeetandisa. Njogera indigenous, njogera ffe abeetandisa. We who are indigenous. Nga tetulina accountability. Without accountability. Naye kati bitandisa okutereera. But things are now getting in order. That's why you are here. Ensonga lwaki oli wano. Get a reference. Funa kwojuliza. Get somebody who can say, I know him. Funayo omuntu asobola okugamba nti oyo mumanyi. Wisdom is white. Amagezi magazi. God gave us a whole book of wisdom. Katonda yatuwa ekitabo kiramba kya magezi. Ecclesiastes Omubuulizi and Proverbs n'engero and the Spirit of God. n'omwoyo wa Katonda. Stature, Kikula. we classified in many aspects. Kigabanyizibwamu mu ngeri nnyingi ez'enjawulo. Take care of this body. Labirira omubiri guno. There is a name I've forgotten, one of the revivists in Scotland. Waliwo erinnya lye nerabidde. Mully something. He died at the age of 32. Revivalist ono yafiira ku myaka 32. He finished university at the age of 18. University yagimalako 18. He planted 360 churches Yasimba ekkanisa 360 within 7 years. mu myaka 7. And when he died, Bwe yafa he left a note. yaleka note. I overrode the donkey Gagamba endogoyi nagivuga nnyo. and I lost my years and went to heaven early. Nenfiirwa emyaka gyange ne ngenda mu ggulu nga bukyali. Mukategedde omubiri gwe His body, yakola nnyo he overrided his body n'abanga yafa bukoowu that he died of being tired ate nga yali akyagasa. and yet he was still profitable.
That thing, the Spirit told me. The Spirit told me. Ebyo by'omwoyo You yaŋŋambye. balance it with what God says. Obibalansinga ne ki Katonda ky'ayogera. Mpulira nze neetamiddwa n'ebigambo Mukama ngambye, Mukama akugamba plant here. Then the Lord told you is your spiritual father. Then I've seen people who come to me. God told me to be my spiritual father. Then you find out you look at the TV, they are again somewhere else. N'otuna TV ng'ate omulaba walala. That be voice, those funny voices. Ebyo ebiroboozi ebyo. God is not like demons who speak always. Katonda talinga mizimu nti buli kaseera gyogera. He speaks once, Ayogera gumu. but people don't consider what he has said. Naye ate abantu ne batakwata ky'ayogedde. As you go back, Ng'oddayo. is it tomorrow or Saturday? Nkya lwa mukaaga. As you go back, Ng'oddayo. make a resolution. Kola okusalawo. I will serve God Ogambe njaweereza Katonda. by ministering to him Nga mpeereza gy'ali. before I consider much emphasis on the people. Ng'essira sinnalisa nnyo ku bantu. Thank God God has given us people. Twebaza Mukama atuwadde abantu. But if we serve people Naye and we don't bw'oweereza balance abantu, serving God, n'otabalansinga na kuweereza Katonda. you remember somebody who served people Ojjukirayo omuntu yaweereza abantu during the time of Moses. mu biseera bya Musa. Aaron. There is no record in the Bible Teriyo likodi yonna mu Bayibuli. Kadem, Teri likodi yonna mu Bayibuli that Aaron fasted. nti Alooni yasiiba. Please help me with if you have that verse. Nyamba oba oyina akanyiriri ako nti Alooni Prayed. yasiiba. Yasaba. He was always in attention to Moses and to Yabeera the congregation. yabeerangawo okuwuliriza Musa n'ekibiina. Unlike Joshua, Ng'ate Yoswa si bwe yali. Joshua did not appear so much in the people, Yoswa teyalabika nnyo mu bantu. but he became a heir. Naye yafuuka omusika. Joshua was always in those. Moses would always pitch a tent outside the tent of meeting outside the camp of residence. Musa yasimbanga weema ye ey'okubeeramu ng'ovudde ku lusiisira mwe baakuŋŋaaniranga. Put there Exodus 33 verse Kuva 13. 13. Over 32, that place where he says, and he used to pitch a tent outside the camp. Tiyasimbanga weema ye baliwo olusiisira. Oli very good boy. Bw'okiraba ng'ondeekaanira nti yes. Why? Lwaki? Even though he had gone through the 40, Newankubadde yali ayise muwana. hello? He still maintained Yasigala akuuma that momentum. omusindo ogwo. It happens to Moses. Ne kiba ku Musa, It happened to Jesus. kyaba ku Yesu. You know, also go and study. Since in Job, it happened to the disciples also. Kyali ne ku bayigirizwa. There's a phrase where in Acts 16 where he says, as we were going to the place where we used to pray from, Waliwo ekifo mu Bikola bya 16 nti we twali tugenda mu kifo we twasabiranga. present tense, where we used to pray from, We twasabiranga. and we were met with this woman, a lady with a demon. Basinkana ono omukyala eyayiriko emizimu. So, don't retire in ministering to the Lord in the spirit. Towummulanga mu kuweerereza Katonda mwoyo. Tozibirira. Don't retire. Tozibirire, towummula. However busy you are, Ne bw'oba bizi otya, get out of your projects. va mu projekiti zo. Delegate managers. Lekayo bamaneja. Be an overseer. Beera mulabirizi. Take time there up. Twala ku budde ng'oli waggulu. Moses was up. Musa yalinnyanga waggulu. Aaron was with the people. Alooni ng'ali mu What bantu. happened? Kyekyabaawo. He bent to the demands of the people. N'amaliriza ng'avunnamidde obwetaavu bw'abantu. We need the manifestation of the Twetaaga- spirit in our ministry, whether church or singing. Twagalako kwaya ng'eyimba, gamba ng'eyimba. Ng'eyimba. Nga
n'ennyimba tebajja nga they are not singing 40 songs. nga tebayimba na nnyimba nkyamu 40 songs. nnyimba 40 A song sung in anointing. oluyimba oluyimbibwa mu mafuta Because they have been somewhere. kubanga balina gye babadde Even you interpreters. n'abavuunuzi Every time you stand, wherever position you are, buli wooba oyimiridde. njagadde kiddamu emabega. So during this time, Mu kiseera kino he grew in what? n'akula mu Nyambako. magezi He grew in what? mu kikula Having now favor between God and man. man. Favor between God and man signifies also spiritual. Okuganja wakati wa Katonda n'abantu kikiikirira okuba ow'omwoyo. That God knows Jesus. Nti Katonda amanyi Yesu. He said, I know Moses, I know Aaron. Gamanyi Musa. Katonda yamanya abantu bano by Aaron. name. He knew them namanya. Mwawulira Eliya bwe yagamba, Do you hear what Elijah the said? God before whom I stand. Oyo Katonda gwe nnyimirira mu maaso. Daniel was known of God yali amanyiddwa that at Katonda 3 nti kwesatu at 3 p.m. ku ssaawa 9 at every watchtower, buli ku buli munaalo gwe baali at bakuulira every watch, ku buli kisisimuko he could tell that bugolobya ajja kuba wano. yamanyanga that Twetagayo akaseera mu nsi y'omwoyo Katonda amanyi nti awo olugolobyo oba ajja pulezidenti waba amuyise wano ajja kubaawo. You need the time to do that. Even if the president summons for you, you will be here. Wetutuuse taata kye twagala. Where we have reached is Abamu what kufe we Katonda want. atuwadde buli kintu Some of us, God has given everything. era ebintu ne bituwugula okuva ku Mukama. And things have swayed us from the Lord. Tetukyatuukikako. We can no longer be reached. Tulina ba personal assistant 78. We have 78 PAs. Omuntu okuyita obuyisi lutalo. Somebody to even just invite you is a war. Nze nagamba Mukama, I told the Lord, ndi bize nnyo, I'm very busy. nyinza obutagenda buli wantu, I might not go everywhere. naye ne nteekawo personal assistant. But I put a PA, Oyo pastor Wanyama gumulaba Pastor Wanyama, the one you see, n'abalaba empita nabo, and others I ne walk mugamba with. tokaluubiriza bantu. I told them, don't give Bwe people mbasi- hard time. ate tosala muwendo. And don't number Saagala a ogamba price. okulaba apostle olina okuleeta ensigo. Say, Apostle, you have to bring a seed. I need money, by the way, Say, nzeetaaga. but I'm not selling my gift. Naye ekirabo kyange I'm sikitunda. not selling my fame. Situunda ttutumu lyange. Nze ttutumu lyange My fame. bwe ndigatta bwe nzigyewuwo If I come to your place, nkwongerako mayiro nga 4. I add on to you 40 miles. Recently, Mabegako, I went deep in the village. Simanyi twava wano tugenda Mitiyana. Simanyi buki went to Mitiana deep in eyo the village. Bulera, I don't know. Mitiyana eno eyo. In Mitiana. The church didn't have even a path. Ekkanisa nga terina na kkubo. When I reached, Bwe natuuka, they were drumming. baali bakuba eŋŋoma. Ne nkaaba maziga. Cried tears. Nabo ne bakaaba. They also cried. We called you. Twakuyise. Even the one who invited me. Neyampita. They told him at the village, Baamugamba ku Bunjo, Bunjo. he will not come. Tajja kujja. Naye nga bwe tutuuse ku level nti abantu batutya n'otutya. I said that is how we have reached that people fear Respect us. must be there. Ekitiibwa kiteekeddwa okubaawo. Protocol must be there. Protocol erina okubaawo. But not a threatening protocol. Naye ate si protocol etiisa As if you are keeping money. ng'olinga akuuma ssente. I'm a man. Ndi muntu. What makes me man Ekinfuula omuntu is because I am so. My spirituality is not superiority. okuba kwange ow'omwoyo tekunfula wankizo. Akasajja kavunula kano. Kiddemu mu Luganda tuwulire. Okuba kwange ow'omwoyo tekunfula wankizo. Kiddemu era. Okuba kwange ow'omwoyo tekunfula wankizo ku balala. Let us win favor before God Leka tufune okuganja mu maaso ga Mukama than men. n'okusinga abantu. He won favor Yafuna okuganja by submitting to God, olw'okwetoowaliza Katonda. and people obeyed him. Abantu ne bamugondera. I have seen money Ndabye ssente without ewatali lowering
nakuka my standards of the word. nga sisiza mutindo gwa kigambo. Last year I went to so many pulpits Omwaka oguwedde nagenda ku bituuti bingi eby'enjawulo. and places where they could not even give you love offering. Ebifo ne gye batayinza kuwa kiweebwayo kyakwagala. You finish and N'omaliriza somebody says, God bless you. ne bagamba Mukama akuwa omukisa. You've put your fuel there. Otaddemu They have no amafuta. sense of understanding Tebalina na kutegeera mu bo that a prophet has been here. nti nnabbi abadde wano. But I did not get angry. Naye I told nesinyiiga God, ne ngamba Mukama I have served you. nkuweerezza. When you have favor of God, Bw'oba n'okuganja kwa Katonda, you focus on winning his favor than winning the audience. essiro olissa ku kufuna kuganja kwa Katonda mu kifo ky'ekibiina. Ensonga lwaki nti time bw'ogimale ne Mukama That's why when you spend your time with the Lord, yamanyi omugagga agenda okumala ekkanisa eno. He's the one who knows the rich one who will finish up this church. Munoonye Mukama Seek the Lord. okusinga buli mugagga ajja n'oseka. And every rich person who comes, you laugh N'abamu around. balina emibiri minene naye nga temuli ssente. Some of them have gotten big bodies but with no money. Oyo gw'otuuza mu maaso. They're the ones who make sit in the front. Gw'oyagala favor from what? People. Man. Ate mukaani omugagga yatutte omuntu wange ate naye nga naawe wasuuza they are arguing because somebody took my mutyajiri Olwo yatutte omugagga alichukua wange. mutyajiri wangu mutyajiri wangu ali what alichukua alitwala Yatutte. alikwata mtajiri wako ulimpata wapi? Mugagga wo wamugya wa? Sasa wewe fanya kazi wa Mungu, wewe please God. Gwe kola emirimu gya Mukama osanyuse Katonda. Win favor Wangula okuganja in God. mu Katonda. He will bring the money. Ajja kuleeta essente. I've seen pesa, brother. Ndabye ku ssente. My church is poor. Ekkanisa yange enjavu. Yeah, but I'm okay. Naye ndi The bulungi. Lord has prospered me. Mukama nkulaakulanyizza. When you win favor, Bw'owangula okuganja. we built a small church at Bombo. Twazimba ekkanisa entono I ebbombo. told God I wanted a good church Ne ngamba Mukama njagala kkanisa with nnungi aluminium ng'erimu aluminium, doors and windows. enzigi n'amadinisa. I want tiles. Njagala tayiro. We have not put the tiles on the floor yet. Tetunaba ziteeka ku In fact, I ttaka. want a carpet these days. I want a carpet. Naku zino kati njagala kapeti. Because I'm going to put pavers everywhere so that by the time somebody enters the church, dust would have gone. Ngenda teekawo peva buli wamu nti woyingira mu kanisa ng'enfuufu Because they say when you ekuweddeko. go to the village, Kubanga wogenda mu kyalo. they say Bagamba when you make a church outside the town, mbu bw'okola ekkanisa ebbali w'ekibuga there's no money. mbu tewaba ssente. But when you win favor Naye bw'ofuna okuganja before God, maaso ga Katonda, He will cause the jackals, He will cause the wilderness to produce. ajja kuleetera eddungu okuviisa. He won favor. Everybody say won favor. One favor. In fact, the favor he got Okuganja kwe through yafuna his intercourse with God in the spirit, okuyita mu nkola submitting to Jesus, to God. mu kukakkanira Katonda mu God mwoyo. submitted to him. Katonda n'amukakkanira. God himself submitted to himself. Katonda mwennyini yekkakkanira. One person Omuntu omu gave us over 250 what is it? Over 250,000 pounds. omuntu omu yatuwa pawundi ezisoba mu 25,000. We first fundraised Twasooka kuŋŋaanya and he contributed. ne basonda, People pledged. bantu ne beeyama. Pledges. Obweyamo. 10 million. Miliyoni 10, 2 million. miliyoni 2. Maanyi ga kifuba ago. That is the power of the We church. saw people pledged from Kampala. Bantu ab'e Kampala ne beeyama. Men of God. Basajja ba Katonda.
Nothing came. Tewali kyajja. Until I told my church. Paka we nagambe kanisa